Elbow joint is a 10 marks. So ఈ 2 joints లో ఒక జాయింట్ పక్కా. ఎల్బో జాయింట్, అదర్వైజ్ షోల్డర్ జాయింట్. అప్పర్ లిమ్ లో నుంచి ఒక జాయింట్ ఇవ్వాలంటే రెండిట్లో నుంచి ఒక 10 మార్క్స్కి ఇవ్వాలంటే. అదే నేను 4 మార్క్స్కో 2 మార్క్స్కో వేయాలంటే ఉన్నాయి కదా, స్టెనో క్లాస్ జాయింట్ సంథింగ్ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, కానీ ఇవి మెయిన్ జాయింట్స్. ఓకే, ఎల్బో జాయింట్, where it is located, elbow joint, the elbow, right down, present in the elbow. So bones forming the joint, bones forming the joint. So there is an involvement of 3 bones. 3 bones unite to form a joint. And 3 bones unite to form a joint. Number one, lower end of the humerus. Number 1, lower end of the humerus. Number 2, upper end of the radius. And number 3, upper end of the ulna. Upper end of the ulna. Okay, so these 3 bones unite to form a joint called as elbow joint. Right on. Elbow joint includes the humeroradial joint, humeroradial, and humeroulnar joint, humeroradial and humeroulnar, and superior radioulnar joint. So these 3 joints unite to form a elbow joint. Okay, these 3 joints unite to form a elbow joint. So first one, enti humeroulnar joint is a hinge type joint. Humeroulnar is a hinge type, hinge joint. హింజ్ అంటే ఏంటి సార్ మళ్ళీ అడగొద్దు, ఎందుకంటే జనరల్ అన్నట్టు అయిపోయింది ఆల్రెడీ. మళ్ళీ చెప్పారు ఇక. హింజ్ అంటే అప్పుడే చెప్పినాం ఏంటని. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అ హింజ్ జాయింట్. నెక్స్ట్, humeroradial is a ball and socket joint. Superior radioulnar joint is a pivot joint. Superior radioulnar joint is a pivot joint. So bones forming the joint అన్నప్పుడు ఒక్కొక్క బోన్ గురించి రాయాలి ఇక. రైట్ డౌన్. Inferior end of the humerus. Inferior end of the humerus. Inferior end of the humerus consists of medial epicondyle, lateral epicondyle. Number 1, medial epicondyle. Number 2, lateral epicondyle. Number 3, trochlea. Number 4, capitulum. Number 5, coronoid fossa. Next, radial fossa. Next, olecranian fossa. Medial supracondylar ridge, lateral supracondylar ridge. సో వీటన్నిటి గురించి రాయాలి.
ఓకే. సో ఒక్కొక్క పాయింట్ అన్న రాయాలి మినిమం. ఓకే. సో medial epicondyle of the humerus. Medial epicondyle of the humerus. It is a common origin point of the flexor group muscles of the. It is a common origin point of the flexor group muscles of the forearm. Flexor group muscles of the forearm. Next, lateral epicondyle. It is a common origin point of the. It is a common origin point of the extensor group of the forearm muscles. Extensor group of the forearm muscles. Next, trochlea. Trochlea is a pulley shaped. Trochlea is a pulley shaped articular facet. Pulley shaped articular facet articulates with the trochlear notch of the ulna. Trochlear notch of the ulna forms a joint called as humero-ulnar joint. Forms a joint called as humero-ulnar joint. Next, capitulum. Capitulum is a round articular facet. Capitulum is a round articular facet. Articulates with the superior articular surface of the head of the radius. Superior articular surface of the head of the radius forms a joint called as humeroradial joint. Humeroradial joint. Next, coronoid fossa. During the flexion of the forearm, coronoid process enters into the coronoid process of the ulna. Coronoid process of the ulna enters into the coronoid fossa of the humerus. Coronoid fossa of the humerus. Next, radial fossa. During the flexion of the forearm, circumference head of the radius enters into the radial fossa of the humerus. Next, olecranian fossa. During the extension of the forearm, olecranian process of the ulna enters into the olecranian fossa of the humerus. So ఇది
ఇంకోటి ఉంది కదా, మీడియల్ అండ్ లాటరల్ సూప్రాకాండల్ రిడ్జెస్. సో అవి స్కిప్ చేసినా పర్వాలేదు, జస్ట్ మెన్షన్ చేసినాక సరిపోతాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అల్నా. అన్నాలో అన్ని పార్ట్స్ అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ గా ట్రాక్లియర్ నాచ్ ఆఫ్ ద అల్నా అని రాసుకో. ట్రాక్లియర్ నాచ్ ఆఫ్ ద అల్నా. సో నువ్వు పేపర్ పెంచుకోవాలంటే అప్పర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద అల్నా అని పెట్టేసి మొత్తం రాయి, ఇంకా కొంత కంటెంట్ కూడా వస్తుంది. సో మనం డైరెక్ట్ కట్ ఆఫ్ ఏదైతే జాయింట్ కావాలో అదే తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, సో ఏంటది? ట్రాక్లియర్ నాచ్ ఆఫ్ ద అల్నా. ఓకే, it is present in between the coronoid process and olecranian process. It is present in between the coronoid process and olecranian process. Okay, it is articulates with the trochlea of the humerus. It is articulates with the trochlea of the humerus. Malli raskochu. Forms a joint called as humero-ulnar joint. Forms a joint called as humero-ulnar joint. Next, radial notch of the ulna. Second point, దాంట్లోనే రైట్. Radial notch of the ulna. Radial notch of the ulna articulates with the circumference head of the radius. Articulates with the circumference head of the radius. Forms a joint called as superior radio-ulnar joint. Superior radio-ulnar joint. Superior radio-ulnar joint. Are you getting? Next, head of the radius and right. Head of the radius. It is a disc-shaped head. It is a disc-shaped head. Consists of two articular surfaces. Number one, superior articular surface. Superior articular surface articulates with the capitulum of the humerus. Capitulum of the humerus forms a joint called as humeroradial joint. Humeroradial joint. Next, circumference head articulates with the radial notch of the ulna. Circumference head articulates with the radial notch of the ulna. Forms a joint called as superior radio-ulnar joint. సో ఇప్పుడు 3 bones ని ఇన్వాల్వ్ చేసి రాసుకున్నాం. జాయింట్ అంటే ఇంతే. సో జాయింట్లో ఏం లేదు, నిజంగా చెప్పాలంటే జాయింట్ క్వశ్చన్లో ఏ ఉండదు. ఈ బోన్స్ గురించి లాగి ఒక 3-4 పేజెస్ రాసుకుంటే అప్పుడు మార్క్స్ వస్తాయి. ఓకే, లిగమెంట్స్ ఇంపార్టెంట్. లిగమెంట్స్ గుర్తుంచుకోవాలి, అదొకటి. ఈ బోన్స్ చదివేటప్పుడే పక్కగా చదివితే ఈజీ. ఎవరికి కష్టం బోన్ అసలు రాజు చూసిరా? ట్రాక్లియా అంటే ఏందో తెలియదు, ట్రాక్లియర్ నాచ్ అంటే ఏందో తెలియదు, సుపీరియర్ ఆర్టికులర్ ఫాసెట్ ఆఫ్ ద రేడియస్ అంటే ఏంటో తెలియదు, వాడికి ప్రాబ్లం.
సో బోన్స్ అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా చదువుకున్న వాళ్ళకి చాలా ఈజీ. ఓకే, సో బోన్స్ చదువుకొని లేకపోయి ఉంటే అప్పుడు కష్టం. ఓకే, నెక్స్ట్ కమ్ టు ద లిగమెంట్స్ ఆఫ్ ద జాయింట్. Ligaments. Number 1, capsular ligament. Number 1, capsular ligament. Number 2, ulnar collateral ligament. Number 2, ulnar collateral ligament. Number 3, radial collateral ligament. Number 3, radial collateral ligament. And number 4, annular ligament. Annular, ANNULAR, annular ligament. So these are the ligaments. First subheading is a capsular ligament. Capsular ligament subheading. Capsular ligament envelope the complete joint. Envelopes the complete joint. Okay, above it is attaches to the lower end of the humerus. Above it is attaches to the lower end of the humerus. Next, below it is attaches to the peripheral margin of the trochlear notch and coronary process and olecranian process. Next, inferolaterally it is attaches to the neck of the radius. Next, inner aspect of the capsular ligament. Inner aspect of the capsular ligament, it is lined by the synovial membrane. Next, joint cavity or synovial cavity and synovial cavity. The synovial cavity, there is the presence of thick transverse viscous fluid. Transparent viscous fluid present called as synovial fluid. Thick transparent viscous fluid present called as synovial fluid. Okay, synovial fluid. Next, what is the next ligament? Ulnar collateral ligament. Ulnar collateral ligament subdivides into three bands. Number 1,
anterior band. Number 1, anterior band. Number 2, posterior band. Posterior band. Number 3, inferior band. Inferior band. So first write on the anterior band. Anterior band. Above it is attaches to the anterior part of the medial epicondyle of the humerus. Next, below it is attaches to the anterior free margin of the trochlear notch. Anterior free margin of the trochlear notch below. Okay. Next, posterior band. Posterior band. Above attachment. Above it is attaches to the posterior part of the medial epicondyle of the humerus. Posterior part of the medial epicondyle of the humerus. Then below it is attaches to the posterior free margin of the trochlear notch. In brackets you write down olecranian process. Next, inferior band. It is attaches to the peripheral margin of the trochlear notch, which extends up to the lower attachment of anterior band to posterior attachment of posterior band. Anterior band to posterior band మధ్యలో ఉన్నట్టు. Okay. Next, come to the radial collateral ligament. Above it is attaches to the radial collateral ligament. Above it is attaches to the lateral epicondyle. Above it is attaches to the lateral epicondyle of the humerus. Lateral epicondyle of the humerus. Next, below it is attaches to the annular ligament. Attaches to the అనొచ్చు, లేకపోతే blends with the అనొచ్చు, mixed with the అనొచ్చు. So below it is mixed with the annular ligament అనొచ్చు,
లేదా బిలో ఇట్ ఈస్ బ్లండ్స్ విత్ ద అన్యులర్ లిగమెంట్ అనొచ్చు, లేకపోతే డైరెక్ట్ గా బిలో ఇట్ ఈస్ అటాచెస్ టు ద అని కూడా అనొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ అన్యులర్ లిగమెంట్. Annular ligament, it is a C-shaped ligament. It is a C-shaped ligament, consists of two ends. It is a C-shaped ligament, consists of two ends, anterior end and posterior end. Anterior end and posterior end. First, anterior end is attached to the anterior end. Anterior end is attached to the anterior free margin of the radial notch of the ulna. Anterior free margin of the radial notch of the ulna. Radial notch of the ulna. Its posterior end is attached to the posterior free margin of the radial notch of the ulna. Next, below it is blunts with the below it is blunts with the blunts and mixed with the rascals. Below it is mixed with the below it is blunts with the neck of the radius. Below it is blunts with the neck of the radius. So these are the ligaments. Next, come to the relations of the joint. Relations. ఇది ఒక్క చెప్పొద్దులేస్తున్నా, అయిపోతుంది. ఈజీగానే చెప్పుకుందాం. ఓకేనా, మీరు ఈజీనే అంటారు సార్, ఇంత పెద్ద చెప్తున్నారు అనుకుంటారా? తప్పదు ఇది. ఎందుకంటే జాయింట్ అన్నది మినిమం 4 pages పైన ఉండాలి, అప్పుడే నీకు మార్క్స్ వస్తాయి. మన క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ జాయింట్స్ ఇస్తే ఎంత రాశారు 2 pages కూడా రాయలేదు సగం మంది, దానికి రావు. సో 10 marks క్వశ్చన్కి మినిమం ఒక 4 pages అన్న కనిపించాలి, అప్పుడేమన్నా మార్క్స్ ఇవ్వాలనిపిస్తుంది. లేదా నువ్వు 1.5 pageలో కథం చేసినావు అనుకో, అయ్యో పేపర్స్ నీవా ఏమన్నా యూనివర్సిటీగా పెట్టుకునేది, మరి 10 పేపర్లు రాస్తే నీకు ఏమైంది? ప్రాబ్లం ఏంటి? డయాగ్రామ్ పెద్ద డ్రా చేస్తే ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటి? ఇక్కడ మీరు పెట్టుకుంటున్నారా, కాలేజ్ వాళ్ళు ఇస్తున్నారా పేపర్స్? మీరే పెట్టుకుంటున్నారా? సరే, మీరు పెట్టుకున్నప్పటికీ 2 పేపర్లు ఎక్కువ పెట్టుకోండి. కాలేజ్ వాళ్ళు ఇస్తే మాత్రం 10 పేపర్లు రాయండి, మీరు రాస్తే ఒక 4 పేపర్లను రాయండి. ఓకే, సో మీరు పెట్టుకుంటున్నారు కాబట్టి ఓకే కన్సిడర్ చేద్దాము. కాకపోతే ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో అట్లా రాయకండి, మీ పేపర్ కాదు అది, యూనివర్సిటీ నుంచి వచ్చింది, మీరు కట్టిన డబ్బులకే వాళ్ళు పేపర్ పంపిస్తున్నారు కదా. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి? మంచి పెద్ద పెద్ద డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేయండి, ప్రతి దానికి డయాగ్రామటిక్గానే కొట్టాలి. ఓ డయాగ్రామ్ అంటే ఇంత పెద్ద డ్రా చేసి షేడెడ్ చేసి దాన్ని అట్లా చేసి అవసరం లేదు. మెయిన్గా అసలు ఏంటి కాన్సెప్ట్ నీకు కనిపిస్తుందా? ఆ క్వశ్చన్ కాన్సెప్ట్ అంతా డయాగ్రామ్లో కనిపించేటట్టు డ్రా చేయాలి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈజీగా ఫోకస్ అయింది. ఎవరికైతే కాన్సెప్ట్ ఉంటుందో వాడు డయాగ్రామ్ డ్రా చేయగలుగుతాడు, కాన్సెప్ట్ లేనో డ్రా చేయలేడు. సింపుల్గా అక్కడే నువ్వు వచ్చేస్తావు, పైనకి వచ్చేస్తావు, అందరినీ బీట్ చేసుకుని పైనకి వచ్చేస్తావు. నువ్వు డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి మధ్యలో నువ్వు సోది పెట్టినా కూడా పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు. కాకపోతే నువ్వు డయాగ్రామ్ డ్రా చేయకుండా సోది పెట్టినాక దొరికిపోతుంది. అర్థమైందా? నువ్వు డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి ఏదో రాసినావు అనుకో, టాలెంట్ ఉంటే తప్ప డయాగ్రామ్ రాదు. ప్రతి ఒక్కటి తెలుసుంటేనే, ఇప్పుడు నాచ్ అనగా నాచ్ డయాగ్రామ్ గీయగలగాలి నువ్వు, అంటే నువ్వు ఆ లెవెల్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే నీకు డయాగ్రామ్ వస్తుంది, లేకపోతే రాదు కదా. అందుకని చూస్తారు. ఓకే, రిలేషన్స్. యాంటీరియర్ రిలేషన్ సింపుల్ గా రాండి, క్యూబిటల్ ఫోసా అండ్ ఇట్స్ కంటెంట్స్. Anterior relations, cubital fossa and its contents.
ఓకేనా? క్యూబిటల్ ఫోసా అండ్ ఇట్ కంటెంట్స్ ఏంటి చెప్పండి? అయిపోయింది. MBBR. M stands for median nerve, brachial artery, biceps brachialis, radial nerve. అదా MBBR. మహేష్ బ్రేక్స్ బాలీవుడ్ రికార్డ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, అది రాయద్దు. ఓకే, మహేష్ బ్రేక్స్ బాలీవుడ్ రికార్డ్. సో అదేం సార్ మాకు మహేష్ బాబు అంటే ఇష్టం లేదంటే ఏం చేయాలి? వచ్చింది అట్లా వచ్చింది చెప్పేస్తాం అంతే. ఓకేనా? లేకపోతే మహేష్ కాకపోతే ఇంకేదైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. ముఖేష్ అంటే కష్టం, ఆయన ఎక్కువ రోజులు బతకలేదు కదా. నా పేరు ముఖేష్ అంటాడు కదా. మీ పేరు వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరనే ఉంటుందా? పరిచయమా మీకు? సరే పోనండి, టైం అయిపోతుంది, మళ్ళీ జాయింట్ అయిపోతుంది. పోస్టీరియర్ రిలేషన్, పోస్టీరియర్లీ ఇన్సర్షన్ ఆఫ్ ద ట్రైసెప్స్ అని రాయండి. పోస్టీరియర్లీ ఇన్సర్షన్ ఆఫ్ ద ట్రైసెప్స్, insertion of the triceps. So we relations. Okay, next let's apply of the joint. Let's apply of the joint. Arterial anastomosis around the elbow joint. ఇప్పుడు అవన్నీ రాసుకోవాలి మనం. Arterial anastomosis around the elbow joint. గుర్తుందా, మర్చిపోయారా? ఆ ఆర్టరీస్ అన్ని దీనికి సప్లై చేస్తాయి. ఇక మనం చెప్పాలంటే ఇప్పుడు అవన్నీ చెప్పాలి కాదు, జస్ట్ అవి చెప్తే మీరు మీకు తెలిసిపోవాలి అది ఏంటి ఆర్టరీస్. నెక్స్ట్ నర్వ్ సప్లై. మీరు ఒకవేళ క్వశ్చన్ పడింది అనుకోండి, ఆర్టీరియల్ అనస్టమోసిస్ అరౌండ్ ద ఎల్బో జాయింట్ అని చెప్పి రాస్తుంది లేకండి, అక్కడ డ్రా చేయండి. తెలుసు కదా అక్కడున్న రేడియల్ కొలాటరల్ ఆర్టరీ, పోస్టీరియర్ డిసెండింగ్ ఆర్టరీ, సుపీరియర్ అల్నార్ కొలాటరల్, ఇన్ఫీరియర్ అల్నార్ కొలాటరల్, రేడియల్ రికరెంట్, ఇంటరోషియస్ రికరెంట్, యాంటీరియర్ అల్నార్ రికరెంట్, పోస్టీరియర్ అల్నార్ రికరెంట్, అనస్టమోసిస్. ఓకే, లేదా మనం డైరెక్ట్ పాయింట్స్ చెప్పుకున్నాం చూడండి, ఆర్టీరియల్ అనస్టమోసిస్ అరౌండ్ ద ఎల్బో జాయింట్ అని. సో రేడియల్ కొలాటరల్ ఆర్టరీ అనస్టమోసిస్ విత్ ద రేడియల్ రికరెంట్ ఆర్టరీ 1. ఆ 5 అనస్టమోటిక్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి కదా, 5 రాసేసిందంటే కొంచెం పేపర్ పెరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ నర్వ్ సప్లై చూడండి. ఈ జాయింట్ దగ్గర 3 నర్వ్స్ రన్ అవుతున్నాయి. మీడియల్ సైడ్ గా ఎంబీబీఆర్ మీడియల్ నర్వ్ రన్ అవుతుంది, రేడియల్ నర్వ్ రన్ అవుతుంది, అండ్ పోస్టీరియర్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద మీడియల్ ఎపికాండైల్ అల్నార్ నర్వ్ కూడా రన్ అవుతుంది. 3 నర్వ్స్ రాశాయి. నర్వ్ సప్లై మీడియల్ నర్వ్, రేడియల్ నర్వ్ అండ్ అల్నార్ నర్వ్. మీడియల్ నర్వ్, రేడియల్ నర్వ్ అండ్ అల్నార్ నర్వ్, 3 నర్వ్ సప్లై. దెన్ కమ్ టు ద మూవ్మెంట్స్. ఇంకా అయిపోతలేదు రా. ఫ్లెక్షన్, ఎక్స్టెన్షన్, మీడియల్ రొటేషన్, లాటరల్ రొటేషన్. చాలా వదిలేసాయి. ఫ్లెక్షన్, ఎక్స్టెన్షన్, మీడియల్ రొటేషన్, లాటరల్ రొటేషన్ వదిలేసాయి. ఓకేనా? సో ఇది జాయింట్ అప్పర్ లింబ్ కంప్లీటెడ్. ఓకే, వెరీ గుడ్.